Hello to all the judicial aspirants. As SL Judicial Service Academy నుండి మీకు అప్డేట్ వచ్చినట్టుగానే ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఏపీ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ రివిజన్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు నుంచి. సో ఈ రోజు నుంచి మీకు ఎవ్రీడే 500 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మేము రివైజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ ఓన్లీ 16 days ఉన్నాయి కాబట్టి మేము మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే మమ్మల్ని వాచ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చెప్తున్నామంటే బేరాక్ట్స్ చదవడం కంటే ఈ 16 daysలో కూడా ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానివ్వండి, మేము చెప్పే ఆబ్జెక్టివ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మీ దగ్గర ఏదన్నా ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఉంటే వాటి ద్వారా ప్రిపేర్ అవ్వడం ఈ 16 days అనేది వీ ఆప్ట్ ఫర్ ఇట్. సో దీని ప్రకారంగా మీరు ఎవ్రీడే 500 ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే 7,500 ఆబ్జెక్టివ్స్ మేము కవర్ చేస్తున్నాం. అట్లా అంటే ప్రతి సబ్జెక్టు నుంచి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ మీకు 22 hours నుంచి దగ్గర 300 to 400 ఆబ్జెక్టివ్స్ మధ్యలో మేము కవర్ చేస్తున్నాం ఆన్ అన్ యావరేజ్గా. సో దీని ప్రకారంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే మంచిది. ఇంకోటి, మేము చెప్పే ప్రతి ఒక్క బిట్ కూడా మీకు స్క్రీన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు కావాలంటే పాజ్ చేసుకొని ఆ బిట్స్ అనేవి మీరు రాసుకోవచ్చు అండ్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎస్. Now today we'll start with Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Limitation Act, AP Excise Act. సో ఈ 4 acts ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 acts గురించి మనం డీల్ చేద్దాం ఈరోజు. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లోంచి మీకు మేము ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నామో అవి చూసుకోండి. 99.9% ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏంటంటే మేమేమైతే ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నామో 99% అవే అడుగుతారు. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మీరు ఇవి మేము చెప్పేవన్నీ కూడా మీరు కవర్ చేసుకోగలగాలి. ఓకే, సో ఎస్, లెట్ స్టార్ట్. హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లోంచి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ ఏజ్ ఫర్ ఎ వ్యాలిడ్ హిందూ మ్యారేజ్ అండర్ ది యాక్ట్? మేల్ అయితే 21 years, ఫీమేల్ అయితే 18 years. అండర్ విచ్ సెక్షన్ ఈజ్ బైగమీ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్? అండర్ సెక్షన్ 5 clause I. ఓకే, నెక్స్ట్. Can a Hindu adoptive father perform the Kanyadan of his adoptive daughter? Yes, it is legally allowed. What is the significance of Section 7 of the Act? It defines marriage ceremonies. Can a marriage solemnized under fraudulent conditions be declared void? No, it is voidable. Voidable ante at the option of the parties it can be made void. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాయిడ్ ab initio. వాయిడ్ ab initio అంటే ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ నుంచి అది చెల్లదు అనేది. వాయిడబుల్ అంటే విత్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ద బోత్ ద పార్టీస్ ఇట్ కెన్ బి మేడ్ వ్యాలిడ్ ఆర్ వాయిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇఫ్ వన్ పార్టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్? ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ అండర్ సెక్షన్ 11. డస్ మెంటల్ ఇల్నెస్ మేక్ ఏ మ్యారేజ్ వాయిడ్ ఆర్ వాయిడబుల్? ఇట్ ఈస్ వాయిడబుల్ అండర్ సెక్షన్ 12. ఇఫ్ ఎ మ్యారేజ్ టేక్స్ ప్లేస్ వితౌట్ నెసరీ రైట్స్, ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? నో, అన్లెస్ ద కస్టమ్ ఈజ్ ప్రూవెన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇంకోటి, కస్టమ్ అంటే ఏంటంటే తరతరాల నుంచి మనం ఫాలో అయ్యే ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కస్టమ్ అంటారు. సో దాని ద్వారా ప్రూవ్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్. అండర్ విత్ సెక్షన్ కెన్ ఏ మ్యారేజ్ బి యాన్యుల్ డ్యూ టు నాన్ కన్జ్యూమేషన్? సెక్షన్ 12 clause 1 subclause A. నెక్స్ట్. కెన్ ఏ హిందూ ఉమెన్ మ్యారీ అండర్ ఇస్లామిక్ లా వితౌట్ కన్వర్టింగ్? నో, బికాస్ ఇట్ వైలేట్స్ హిందూ లా. Which section allows for restitution of conjugal rights? Section 9. Can a wife seek divorce if her husband can convert to Islam? Yes, under section 13, which defines the grounds for divorce. Section 13 clause A1. Is desertion a ground for divorce? Yes, after 2 years. Under which section can a decree for judicial separation is granted? Under section 10. Is a spouse entitled to maintenance if judicial separation is granted? Yes, under section 25. Can cruelty be mental as well as physical? Yes, both are counted for to prove cruelty. Next. Can a wife seek divorce if the husband is impotent? Yes, under section 13 clause 1 subclause A. What is the time limit to file for divorce under mutual consent? 1 year from the marriage. ఓకే, ఇంకోటి, గ్రౌండ్స్ ఫర్ డివోర్స్ అన్నీ కూడా మీకు సెక్షన్ 13 clause 1 subclause Aలో డిఫైన్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సో మీరు ఏ గ్రౌండ్స్ మెన్షన్ చేసినా అది రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. Can decree of judicial separation be converted into decree of divorce? Yes, after 1 year. If a decree for restitution is not obeyed, can the other spouse seek divorce? Yes, after 1 year. What is the key provision for permanent alimony under the Act? Section 25. Under which section can maintenance be claimed after divorce? Section 25.
Or illegitimate children entitled to property inheritance? Yes, from mother. Does a second marriage without dissolving the first entitle the first wife to maintenance? Yes, because it is her legal right. Can a husband claim maintenance from his wife? Yes, if disabled. అంటే డిజేబుల్డ్ అంటే ఏదర్ ఫినాన్షియలీ కానివ్వండి, ఫిజికలీ కానివ్వండి, ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హిమ్సెల్ఫ్, అప్పుడు తను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. కెన్ ఏ వైఫ్ రిఫ్యూజ్ టు లివ్ విత్ హర్ హస్బెండ్ వితౌట్ లూజింగ్ మెయింటెనెన్స్ రైట్స్? ఎస్, అండర్ జస్ట్ కాజ్, అంటే రీజనబుల్ కాజ్. కెన్ మెయింటెనెన్స్ బి డినైడ్ ఇఫ్ ద వైఫ్ ఈజ్ ఇన్ అన్ అడల్టరస్ రిలేషన్షిప్? ఎస్, అండర్ సెక్షన్ 25. కెన్ వర్కింగ్ వైఫ్ స్టిల్ క్లెయిమ్ మెయింటెనెన్స్? ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్యాడిక్వేట్, అంటే ఆవిడకి వచ్చేది ఏదైతే జీతం కానివ్వండి సరిపోకుండా ఉంటే అప్పుడు షీ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. డస్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అలౌస్ మెయింటెనెన్స్ ఫర్ కోహాబిటింగ్ పార్ట్నర్స్? నో, ఓన్లీ స్పౌజెస్, అంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది అవుతుందా అవ్వదా అంటే అవ్వదు. కెన్ మెయింటెనెన్స్ బి మాడిఫైడ్ బై కోర్ట్ లేటర్? ఎస్, అండర్ చేంజ్డ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్, అంటే అప్పుడు మారుతున్న ఫినాన్షియల్ పొజిషన్స్ కానివ్వండి పరిస్థితుల ప్రకారం మార్చుకోవచ్చు. కెన్ ఏ హిందూ మ్యారేజ్ బి సాలమ్నైజ్డ్ వితౌట్ సప్తపది? ఎస్, ఇఫ్ కస్టమ్ పర్మిట్స్. కెన్ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ హోమా అండ్ సప్తపది ఇన్వాలిడేట్ ఏ హిందూ మ్యారేజ్? నో, ఇఫ్ వ్యాలిడ్ కస్టమ్ ఎగ్జిట్స్. If a Hindu woman marries a Muslim man under personal law, is the marriage valid? No, under section 5. It is considered void. Under which section can a marriage be declared voidable for the lack of valid consent? Section 12, clause 1, subclause C. If a Hindu husband performs conversion to Islam and marriage without divorce, what is the legal consequence? Bigamy under section 494 of IPC. If a Hindu wife is treated with cruelty but continues to live with her husband, can she later claim divorce? Yes, if cruelty persists. Can a Hindu husband obtain divorce if his wife refuses to bear children? No, unless the cruelty is proven. Under which section does the Act defines conditions for valid Hindu marriage? Under section 5. Does non-consummation due to natural causes make a marriage voidable? Yes, under section 12, clause 1, subclause A. Can a woman seek divorce on the ground that her husband is already married? Yes, under section 13, clause 2. If a man forces his wife into prostitution, can she seek divorce? Yes, under section 13, clause 1, subclause 2. Can a divorce decree be set aside after both parties have remarried? No, because ఎస్టాపుల్ అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఎస్టాపుల్ అంటే ఏంటంటే ప్రీవియస్గా ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని ప్రస్తుతానికి మార్చలేం కాబట్టి సో ఎస్టాపుల్ అనేది అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్, కెన్ ఏ హిందూ మ్యారేజ్ బీ వ్యాలిడ్ వితౌట్ రిజిస్ట్రేషన్? ఎస్, ఇఫ్ ప్రాపర్లీ సాలమ్నైజ్డ్. మ్యారేజ్ ప్రాపర్గా సాలమ్నైజ్ అయితే ఎస్. ఈజ్ సెక్షువల్ abstinence బై ఎ స్పౌస్ ఏ వ్యాలిడ్ గ్రౌండ్ ఫర్ డివోర్స్? abstinence అంటే సెక్షువల్గా కోహాబిటేషన్ కానివ్వండి ఫిజికల్గా కలవకపోతే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ గ్రౌండ్ అని అర్థం. నో, అన్లెస్ ప్రూవెన్. ఎందుకు? సెక్షువల్గా ఇది చేయడం కూడా ఇట్ ఈస్ అమౌంట్స్ టు క్రూయల్టీ కాబట్టి అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ ఇట్ కెనాట్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ యాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ గ్రౌండ్. ఓకే, సెక్షన్ 13 క్లాజ్ 1లో ఏవేవైతే ఇచ్చారో అవన్నీ గ్రౌండ్స్ అండి. అవి కాకుండా మీరు ఎక్స్ట్రా ఏవైతే గ్రౌండ్స్ అవన్నీ మీరు ప్రూవ్ చేస్తే తప్ప వాటిని గ్రౌండ్స్గా కన్సిడర్ చేయరు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎ స్పౌస్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్సేన్ కెన్ ద అదర్ స్పౌస్ సీక్ డివోర్స్? ఎస్, అండర్ సెక్షన్ 13 clause 1 subclause 3. Does voluntary abandonment for 2 years without reasonable cause amount to desertion? Yes, under section clause 1 subclause IB. Can a second wife claim maintenance under Hindu marriage? No, unless marriage is valid. Does mutual consent divorce require a waiting period? Yes, 6 months అనేది waiting period ఉండాలి. Under which section can a woman file for divorce if the husband has another wife? Under section 13 clause 2 subclause 1. Can mere quarrels between spouses be considered cruelty? No, unless severely impact. Severe impact అయితే తప్ప it cannot be considered. Is refusal to have sexual intercourse a ground for divorce? No, unless it is proven. If a wife is treated cruelty but forgives her husband, can she still seek divorce later? Yes, if cruelty continues. Can a woman remarry immediately after obtaining a divorce decree? No, appeal period అయ్యేంత వరకు she cannot marry. Does mere failure to provide maintenance amount to cruelty? No, unless willfully neglected.
Can a decree of divorce be set aside if obtained fraudulently? Yes, if challenged in time. If a wife lives separately due to work, does it amount to desertion? No, unless the intention is proven. If a marriage is void, is a decree of nullity necessary? Yes, for legal clarity. Can an ex-wife claim maintenance after divorce under Hindu Marriage Act? Yes, under section 25. If a spouse is declared dead but later reappears, is remarriage legal? Yes, unless fraud involved. Can a wife deny restitution of conjugal rights on grounds of cruelty? Yes, it is considered to be a valid defense. Under which section is mental disorder a ground for divorce? Under section 13, clause 1, subclause 3. Can a decree for divorce be obtained on the ground of vulnerable disease? Yes, under section 13, clause 1, subclause 5. Is impotency always a valid ground for divorce? Yes, only if it is incurable. Incurable and prove chesthe tappa it is not a ground for divorce. Can a wife refuse cohabitation if her husband was previously married? Yes, it is valid refusal. Appudu it does not amount to cruelty. Okay. Can a marriage be annulled if a spouse conceals a terminal illness? Yes, under fraud it can be. If a husband is imprisoned for 7 years, can the wife seek divorce? Yes, under section 13, clause 1, subclause 4. Can a wife seek divorce on the ground that her husband failed to consummate the marriage? Yes, under section 12, clause 1, subclause A. Can a spouse seek divorce for false dowry allegations? Yes, only if cruelty is established. Can irretrievable breakdown be used as a ground under Hindu Marriage Act? No, Supreme Court's discretion. Okay. If a Hindu couple marries under Christian rites, is their marriage valid? Yes, if intention is proved. And intention to be Christian, although marriage cheskoni prove chesukovalte, yes, it can be. If a couple marries under Hindu rites but later registers under Special Marriage Act, which law will apply? Special Marriage Act will apply. Can a woman seek maintenance under Hindu Marriage Act if she remarries? No, the maintenance stops. Can a decree of nullity be sought on the basis of concealment of past marriage? Yes, under fraud. Can a Hindu husband seek divorce if his wife undergoes sex reassignment surgery? Yes, if not consented by the wife. If a wife leaves husband home to live with another man, can she claim maintenance? No, under adultery clause. Can a child from a void marriage inherit the father's ancestral property? No, only self-acquired. Okay, next. Can an unregistered Hindu marriage be considered valid for claiming maintenance? Yes, if it is legally solemnized. Can a Hindu woman remarry without obtaining a formal divorce? No, because it results to a bigamy. Can a Hindu Marriage Act be dissolved if one spouse changes religion? Yes, under section 13, clause 1. If a husband falsely accuses his wife of adultery, does it amount to cruelty? Yes, it is a ground for divorce. Is mental cruelty established if a spouse repeatedly threatens suicide? Yes, under various case laws. Does mere lack of physical relationship constitute mental cruelty? Yes, in certain cases. Yes అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Certain cases అనేవన్నీ మీకు ఎక్సెప్షన్స్లో వస్తాయి. ఓకే. Can a wife seek divorce if the husband renounces the world? Yes, అంటే renounce కనిపించకుండా పోతే. Under section 13. Can a spouse seek divorce on the ground of habitual drunkenness? No, unless cruelty is proven. ఓకేనా, తాగుతున్నాడని చెప్పి డివోర్స్ తీసుకోవడానికి లేదండి. Does a Hindu wife lose maintenance rights if she voluntarily desert her husband? Yes, unless it is justified. ఆవిడ వాలంటరీగా వదిలేయడానికి జస్టిఫై చేయలేకపోతే yes, she will lose right for maintenance. Can a person remarry while an appeal against a divorce decree is pending? No, unless the decree is confirmed. Does a second wife have maintenance rights under Hindu Marriage Act? No, if first wife exists. Can a Hindu convert to another religion and marry without divorcing first? No, because it amounts to bigamy. Can a minor be married under Hindu law? No, voidable at minor's option. Can a woman file divorce if her husband forces her to convert? Yes, because it amounts to cruelty. Can a decree of restitution be enforced against a wife? Yes, but not physically. Can a child born out of void marriage inherit the father's property? Yes, under 16 it can be.
అంటే ఇల్లీగల్ మ్యారేజ్ అండి. అంటే బైగమీలో సెకండ్ మ్యారేజ్ అంటాం కదా, అది దీని కిందకు వస్తుంది. దట్ కమ్స్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ సెక్షన్ 16. కెన్ ఎ ఉమెన్ క్లెయిమ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్టర్ డివోర్స్ ఇఫ్ షీ రీమ్యారీస్? నో, మెయింటెనెన్స్ సీజెస్. Can a decree of divorce be set aside if obtained by fraud? Yes, upon challenge. Can a husband seek divorce if his wife is convicted of adultery? Yes, under section 13. Can the court dissolve a marriage on the ground of irretrievable breakdown? Yes, it is the power of the Supreme Court. Can a spouse challenge a decree of divorce after remarriage? No, estoppel applies. Can a man seek divorce if his wife falsely accuses him of divorce harassment? Yes, because it amounts to mental cruelty. Does non-disclosure of previous pregnancy before marriage constitute fraud? Yes, it becomes a ground for annulment. In which case did the Supreme Court hold that irretrievable breakdown of marriage cannot be a sole ground for divorce under the Hindu Marriage Act? The case law is Vishnudat Sarma versus Manju Sharma. Irretrievable breakdown of marriage అంటే ఏంటంటే కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల ఇంకా వాళ్ళని కలపలేము అనుకున్న సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని irretrievable breakdown of marriage అంటారు. Next, which is the landmark judgment held that mere filing of false divorce cases constitutes mental cruelty under section 13 clause 1 subclause IA? K. Srinivas versus K. Sunita. In which case did Supreme Court rule that conversion to another religion does not automatically dissolve a Hindu marriage? Lily Thomas versus Union of India. Can a decree for divorce be granted if a spouse falsely accuses the other of adultery in the court? Yes, only if the cruelty is established. In which case was it held that sexual refusal without medical grounds constitute cruelty for divorce? Samar Ghosh versus Jaya Ghosh. If the wife forces her husband to stay away from her parents, can it be considered cruelty? Yes, as per Narayan Ganesh Dastane versus Suchita Narayan Dastane. This is a Supreme Court case law. In which case it is held that mental disorder must be of such a degree that it makes married life impossible for a divorce decree. Alka Sharma versus Abhinesh Chandra Sharma. Can a wife seek divorce if her husband falsely alleges unchastity in court? Yes, if it causes mental cruelty. Unchastity అంటే ఏంటంటే సెక్షువల్గా వాళ్ళు పనికిరానప్పుడు దాన్ని unchastity అంటారు. నెక్స్ట్, which case held that desertion requires both factum and animus deserendi? Bipin Chandra Jasingh Shah versus Prabhavati. Factum and animus deserendi అంటే వదిలేసాడు, డెజర్షన్ వదిలేశాడు. ఇంకోటి యానిమస్ డెజర్ట్ అంటే ఇంటెన్షన్ టు డెజర్ట్. ఈ రెండు ప్రూవ్ చేయగలగాలి. ఇది దేంట్లో చెప్పారు? బిపిన్ చంద్ర జైసింగ్ భాయ్ షా వర్సెస్ ప్రభావతి. ఇఫ్ ఏ హస్బెండ్ is convicted by attempting to murder his wife, can she seek divorce? Yes, under cruelty ground. In which case did the Supreme Court define what constitutes cruelty in matrimonial law? Shobha Rani versus Madhukar Reddy. Is the refusal to provide financial support to a spouse a valid ground for divorce? Yes, if it amounts to cruelty. If a wife refuses to live with her husband families without justification, does it amounts to desertion? Yes, if it is unjustified. Which case held that Hindu marriage performed without Saptapadi is void? This is very important. Priya Bhala Ghosh versus Suresh Chandra Ghosh. Can a Hindu woman seek divorce if her husband marries again without obtaining divorce? Yes, under section 13 clause 2 subclause 1. In which case was it held that even a single act of physical violence can amount to cruelty? Narendra versus K. Meena. If a husband forces his wife to undergo abortion against her will, does it amounts to cruelty? Yes, as per judicial interpretation it can be. Can continued denial of sexual intercourse be a valid ground for divorce? Yes, if it is willful and long, because it amounts to cruelty. Which case ruled that making serious but false allegations against a spouse in a matrimonial dispute amounts to mental cruelty? V. Bhagavat versus D. Bhagavat. In which case did the Supreme Court hold that a wife's refusal to attend religious ceremonies of the husband family does not amount to cruelty? Suresh Kumar versus Srimati Rakesh Devi. Can a wife claim maintenance after obtaining divorce if she is capable of earning? No, as per Rajneesh versus Neha. Next. Now, Hindu Marriage Act was enacted in the year
1955. The act to which this act applies to which communities? Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs. The term Hindu under the act includes Veerashaiva, Lingayat and followers of Brahmo, Pratana or Arya Samaj under section 2. The Hindu Marriage Act extends to whole of India except Jammu and Kashmir. Kani after the abolishment of Article 370, it is applicable to Jammu Kashmir also. Next, section 13 of the act defines which terms? Custom, usage, full blood, half blood, decrees of prohibition relationship. Bigamy is prohibited under which clause of section 5? Clause 1. Mental capacity for marriage is addressed under section 5, clause 2. Minimum age for marriage under the act is 21 for males and 18 for females. A marriage within prohibited degrees of relation is void unless permitted by custom. Section 5 subclause 3 specifies minimum age for marriage. Void marriages are addressed under section 11. Marriage performed during the substance of another marriage or void. Voidable marriages are covered under section 12. A marriage can be voidable on grounds of fraud. Which section? Section 12, clause 1, subclause C. Impotency as a ground for voidable marriage is under section 12, subclause 1, subclause A. Ceremonies for a Hindu marriage are mentioned is section 7. A Hindu marriage is complete when Saptapadi is performed. Registration of marriage is covered under section 8. Can a marriage be valid without registration? Yes, registration is not mandatory for validity. Customary rights must be valid according to the customs of either party. Restitution of conjugal rights is addressed under section 9. The burden of proof in a section 9 petition lies on the petitioner. The Supreme Court upheld the validity of section 9 in which case? Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chanda. Restitution of conjugal rights can be refused if the respondent has a reasonable excuse. Failure to comply with a decree for restitution can result in grounds for divorce under section 13. Judicial separation is provided under section 10. Grounds for judicial separation are the same as grounds for divorce. Judicial separation does not dissolve the marriage. The duration of judicial separation before divorce can be filed is 1 year. Judicial separation can be filed by either spouse. Divorce is governed under which section? Section 13. Adultery as a ground for divorce is addressed in section 13, clause 1, subclause 1. Desertion must be for how long to file for divorce? 2 years. Cruelty as a ground for divorce includes physical and also mental cruelty. Conversion to another religion is a ground for divorce under section 13, clause 1, subclause 2. Divorce by mutual consent is covered by section 13b. The waiting period for divorce by mutual consent is 6 months. Divorce by mutual consent requires joint filing by both the parties. The Supreme Court can waive the cooling off period in mutual consent divorce. True or false? Yes, it is true. The mutual consent divorce requires living separately for at least 1 year. The maintenance pendant lien is provided under section 24. Very important. Permanent alimony is addressed under section 25. Interim maintenance includes expense of the proceedings, etc. Maintenance is payable to both wife and husband depending on the circumstances. Maintenance can be modified or rescinded under changed circumstances. Custody of the children is provided under section 26. Legitimacy of the children from void or voidable marriage is addressed in section 16. The act prohibits polygamy for Hindus. ఒక పెళ్లి తర్వాత ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవడం దాని polygamy అంటారు. The burden of proof in a divorce case lies on the petitioner. Section 19 of the act specifies jurisdiction for filing petitions. Dharmendra Kumar versus Isha Kumar relates to restitution of conjugal rights. Sharda versus Dharmapal pertains to medical examination in matrimonial disputes. Narasimha versus Sujata deals with grounds of cruelty. The Daniel Latifi versus Union of India impacts alimony in Muslim divorce cases but is studied for comparison. K.S. Srinivas versus Sunita clarifies desertion as a ground for divorce. Section 3
Clause G defines degree of prohibited relationships. Section 5, Clause V prohibits marriage within Sapinda relationship unless allowed by its custom. Sapinda relationship extend to 3 generations in the line of ascent through the mother and 5 through the father. అంటే మదర్ సైడ్ నుండి 3, ఫాదర్ సైడ్ నుండి 5. ఓకే, customary exceptions must be proven in the court. Prohibited degrees include relationships by blood and adoption. A marriage is void if it contravenes which clauses of section 5, clause 1, clause 4 and clause 5. Bigamy is punishable under which law? Section 494 of IPC. Marriages within prohibited relationship are void unless permitted by custom. IPC ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే మేడం మీకు సిలబస్లో BNS లేదు. Sarla Mudgal versus Union of India pertains to bigamy and conversion to Islam for the second marriage. Yamuna Bhai Anantrao Adhav versus Anantrao Shivram Adhav ruled that a marriage solemnized during the subsistence of a valid marriage is void. అంటే ఒక పెళ్ళి నుండి మళ్ళీ ఇంకో పెళ్లి చేసుకుని ఇట్స్ void. A marriage is voidable on the ground of impotency under section 13 clause 1 subclause A. Fraud as a ground for annuality must relate to the nature of ceremony identification of the party. Next, Pankaj Mahajan versus Dimple dealt with non-disclosure of a mental disorder before marriage that amounts to cruelty and the ground for divorce. A petition for annulment must be filed within how many years of marriage? 1 year, which comes under purview of section 13 clause 2. Sushil Kumar versus Poonam addressed non-consummation of marriage due to psychological reasons. Section 9 can be invoked when either spouse withdraws from the society of other without reasonable excuse. Restitution of conjugal rights దేనికి ఫైల్ చేస్తా ఉన్నట్టు. The decree for restitution does not affect the right to seek divorce if the decree remains unfulfilled. T. Sarita versus T. Venkat Subbaya argued that section 9 violates personal liberty. Later it is overruled by Saroj Rani versus Sudarshan Kumar Chanda. Already మనం డిస్కస్ చేసాం. Failure to comply with the restitution decree is a ground for divorce under section 13 clause 1A. Reasonable excuse includes cruelty, adultery or risk to health. Desertion as a ground for divorce requires continuous period of 2 years. Cruelty as a ground for divorce includes physical and mental cruelty. Conversion to another religion is a ground for divorce under section 13 clause 1 subclause 2. Dastane versus Dastane clarified the standard of proving cruelty is preponderance of probabilities. అంటే beyond the probabilities. Adultery must be proven by circumstantial evidence as direct proof is rare. A chain of incidents ni circumstantial evidence అంటారు. The cooling off period for mutual consent divorce is 6 months. The couple must prove they have been living separately for at least 1 year for mutual consent. Amardeep Singh versus Harvind Kaur established the Supreme Court can waive the 6-month cooling period ఏదైతే it can be waived mutual consent దాంట్లో. If one party withdraws consent before the decree is granted, the petition is dismissed. Divorce by mutual consent does not require allegations or proof of fault. Maintenance pendant light is governed under section 24. Chaturbhuj versus Sitabai clarifies maintenance must be sufficient for the wife to live in the same standard as if she is living with her husband. Permanent alimony can be modified under changed circumstances under section 25. Interim maintenance includes expenses for legal proceedings also. Kusum Sharma versus Mahinder Kumar Sharma established guidelines for determining the quantum of maintenance. Custody is decided based on the welfare of the child. Next, the custody orders are, it can be temporary and subject to modification. Gaurav Nagpal versus Sumed Nagpal focused on welfare of the child being paramount. Guardianship is influenced by Hindu Minority and Guardianship Act 1956. The court considers the child wishes and custody ichadu wishes, age and also the needs. Children from void marriages are legitimate but cannot inherit beyond their parents. Jitendra Kumar versus Tulsiram clarified legitimate under section 13 is limited to personal properties of parents. Children from voidable marriages are treated as legitimate unless the marriage is annulled.
legitimate children can claim inheritance under Hindu Succession Act 1956. The presumption of legitimacy is a rebuttable presumption. So here we complete Hindu Marriage Act.